собрания. У нас сегодня спикер из Соединенных Штатов Америки, Билл К. Тема «Девятый шаг». Добро пожаловать, Барби и Паша будет помогать. Okay, Bill, now Yes. we're ready to listen to you. Our topic today is 9 steps. Hi, everybody. I'm Bill. I'm an alcoholic. Всем привет, меня зовут Билл, я алкоголик. It's always good to be in Moscow. Так прикольно быть в Москве с вами. Step 9, making amends. Шаг 9, возмещение ущерба. So what recovery is all about is transformation. Вот вообще выздоровление – это все про трансформацию. If what we need is a psychic change, То, что нам необходимо, это коренной перелом психики. what is that? Что бы это значило? A psychic change is a change in perception of the way that we see the world. Коренной перелом психики – это изменение того, как мы воспринимаем видение этого мира. How does that happen in this process? Как же это происходит в этом процессе? We have to realize how powerless we are. Мы должны осознать, насколько мы бессильны. I can't change myself. Я не могу сам себя изменить. I have to stop blaming other people and institutions for my problems. Мне нужно прекратить обвинять других людей и организации в своих проблемах. I have to own my own life. Мне нужно взять на себя ответственность за свою собственную жизнь. No more excuses. Больше не извиняться. So I do an inventory. Итак, я делаю инвентаризацию. I look at my faults and mistakes. Я смотрю на свои ошибки и промахи. I can't blame others for my problems any longer. Я больше не могу обвинять других в своих проблемах. So I begin the process of taking responsibility. Вот таким образом я начинаю процесс взятия на себя ответственности. In order to complete that process, I have to make my amends. Для того, чтобы завершить этот процесс, мне необходимо возместить ущерб. I have defined the resentments that I have. Мне нужно признать те обиды, которые у меня есть. In the inventory, I made a list of resentments. В инвентаризации у меня есть список обид. Now I have to rid myself of those resentments. Сейчас мне нужно освободить себя от этих обид. This is not easy. Это непросто. When I go to someone I don't ever want to see again, Когда я иду к кому-то, я вообще не хотел его никогда видеть еще раз. and look them right in the eye and apologize, И еще смотреть ему при этом прямо в глаза и просить прощения. pay back the money, Отдавать деньги обратно. whatever it takes to right the wrong, Excuse me? whatever it takes for me to correct the mistake. Чтобы мне не стоило, да, мне нужно исправлять эти ошибки.
when I walk away from that experience, Когда я избегаю этого опыта, I am transformed. нет, когда я прошел через этот опыт, я трансформировался. I will be changed Я точно буду другим. right then and there. Как раз в тот момент и в том месте. No waiting. Нельзя ждать. This begins the transformation process. Здесь начинается процесс трансформации. And the lesson that I learned from this experience Урок, который я вынес из этого опыта, is that nothing is personal. Что вообще ко мне все это не имеет никакого отношения. No one was ever doing anything to me. Никто из этих людей не пытался сделать специально что-то для того, чтобы для меня. They were just doing what they do. Они просто делали то, что они хотели делать. And I happened to be there. И так срослось, да, что я там оказался. This is difficult. Это трудно. A large part of my personality is made up of who I hate. Очень большая часть моей персональности, моей личности сложена именно из того, что я кого-то ненавижу. The institutions that I dislike. Те организации, учреждения, да, которые я ненавижу, которые мне не нравятся. And in this amends process, И в этом процессе возмещения ущерба I learned that they weren't doing anything to me. Я вдруг начинаю узнавать, что на самом деле никто из них не хотел сделать что-то плохое по отношению ко мне. They were just doing what they do. Они просто работают свою работу, делают то, что они делают. This is a real shock to my system. И реально для всей моей системы это реальный шок. In our book, it says that selfishness and self-centeredness is the root of my problem. В нашей книге, в большой книге написано, что эгоизм, эгоцентризм, в этом мы полагаем корень всех наших проблем. This is when I run head on into that, when I see that. One more time, please repeat. That becomes real. I realize that's really true. И вот в процессе прохождения шагов я вдруг начинаю осознавать, что это действительно так, что корень моих проблем в эгоизме. To the self-centered person, everything is personal. Для зацикленной на себе персоне, личности, все, что происходит вокруг, все это воспринимается на личный счет. And the truth is that things are just happening. They're not happening to me. Но They're happening to everybody. правда в том, что просто вот, что-то происходит, да, какая-то данность. И это вообще никакого отношения ни ко мне не имеет, ни к остальным. Просто это происходит. An example in my life is Вот пример из моей жизни. I hated my father Я ненавидел моего отца. very deeply. I really didn't like him. Очень-очень сильно и глубоко я действительно его не любил. And he didn't like me much either. И точно так же он меня тоже очень сильно не любил. I was an awful kid. Я вообще-то был ужасным ребенком. And at 1 year sober, Когда у меня был 1 год трезвости, I knew I had to make amends to him. я знал, что мне нужно возмещать ему ущерб. And I didn't want to. Но я не хотел. I thought he owed me. Я считал, что он мне должен.
But I knew I had to rid myself of this anger and hatred I had towards him. Но я знал, что мне нужно отбросить от себя вот эту ненависть и вот это вот недовольство по отношению к нему. So I went to him, Итак, я пошел к нему. and essentially I said, I'm sorry I wasn't the son that I know you wanted me to be. И в сущности я ему сказал: прости меня, пожалуйста, я не был для тебя таким сыном, которым должен был быть. You're my father, and I don't want to hate you anymore. Ты мой отец, и я больше не хочу тебя ненавидеть. When I left there, I had a real experience. И когда я это вдруг сказал, я получил реальный опыт. I started crying, and I couldn't stop. Я вдруг начал плакать и не мог остановиться. It was as if something pulled all that rage out of me. Это было такое, как будто вдруг во мне что-то прорвало, и что-то из меня начало выливаться. I had one of those experiences that we have around here. Это был такой реальный, очень сильный опыт, который у нас часто бывает, случается в анонимных алкоголиках. Those experiences that are hard to explain or describe. Это переживание очень трудно объяснить или описать. Clearly, something is operating here that's not of me. Ясно, что Something outside myself. Ясно, что это не я, и это не я делаю, а что-то происходит помимо меня. After that experience, I started seeing my father in a different way. После вот этого переживания, этого опыта, я вдруг стал видеть моего отца совсем в другом свете, совсем иначе. I started looking at him as a person rather than who I thought he should be. Я начал видеть в нем человека, о котором я даже не подозревал, что он таким может быть. I realized he was just being himself. Я осознал, что он просто был самим собой. He wasn't trying to hurt me. Он вообще никогда не пытался сделать мне больно. Maybe he wasn't a very good father. Может быть, он не был всегда очень хорошим отцом. But who is? Repeat, please. Who is a good father? Ага, ну да, покажите мне хорошего отца. He was raised the way he was raised. Он вырос таким образом, ну, в такой семье, в таких условиях, в которых он вырос. He did the best he could. И он делал лучшее из того, что он мог сделать. And I took it personal. А я воспринимала это как личное оскорбление. That was my mistake. И в этом была моя ошибка. I needed him to be different than he was. Я хотел, чтобы он был другим, не таким, какой он есть. But that's impossible. Но это невозможно. It changed my relationship with him. И вот это вот все изменило мои взаимоотношения с ним. 10 years after I made amends to him, В течение 10 лет после того, как я возместил ему ущерб, he made amends to me. он возмещал ущерб мне. Возместил When ущерб. when the relationship was safe. И наши взаимоотношения были спасены. When I didn't need him to make amends to me, Если я не хотел, если мне не нужно было, чтобы он мне возмещал ущерб, that's when it happened. I didn't catch the last. You didn't need. Well,
this The immense... relationship had been healed. I didn't need him to make amends to me. Ага, само собой, наши отношения вы излечились, да, починились, да, и мне не нужно было, чтобы он мне возмещал ущерб. Все улучшилось само собой. Угу. Okay. That's when it happened. И вот то, что случилось, да, вследствие моей девятки. Угу. And I think of all the years I wasted hating him. И я думаю, что все вот эти долгие годы, которые я потратила на то, чтобы его ненавидеть, This is a transformation. И вот в этом и есть трансформация. I begin to see the world in a different light. Я начинаю видеть мир в другом немного свете. Recently, one of my sponsees Недавно один из моих спонсируемых made amends to his father. Возмещал ущерб своему отцу. And he swore he was never going to do that. А он клялся, что он никогда вообще не будет этого делать. He hadn't spoken to his father in 15 years. Он не разговаривал со своим отцом в течение 15 лет. I told him he needed to do this in order to rid himself of the resentment. Я ему объяснил, что ему необходимо сделать это для того, чтобы отбросить от себя свои обиды, освободиться от обид. This is hard. This is hard. Okay, we'll try. Yeah, I will. I have helper here. Let's try. I'm coming. I'm trying to think of how to express this. When he went to his father to make amends, когда он пришел к своему отцу возмещать ущерб, before he could do that, his father made amends to him. Перед тем, как он успел вообще открыть рот, его отец стал возмещать ущерб ему. This really surprised my sponsee. Он был очень сильно удивлен этим. He thought that his father had no regrets. Ему казалось, что отцу вообще наплевать, у него нет никаких сожалений. I told him he didn't even know this man. Я ему сказала, что ты даже вообще не представляешь себе, что это за человек, даже не знаешь этого человека. Just like I really never knew my father. Точно так же, как я вообще никогда даже не пытался узнать своего отца. I was so blinded by anger and hate. Я настолько был ослеплен своей злобой и ненавистью, that I couldn't see the person. Что я не мог видеть человека. I don't see the world realistically. Я не могу видеть мир в реальных тонах, реалистично. I see it through anger and rage, not in reality. Я только вижу все это через призму моей злобы и раздражения, и это не реальность. The amends process helps us to see the way things really are. И вот этот вот процесс возмещения ущерба в 9 шаге, он помогает нам увидеть вещи такими, какие они есть. My sponsee's experience changed him that day. И вот это вот переживание, вот этот опыт моего спонсируемого возмещения своему отцу, он абсолютно изменил этого человека. When I help people through this process, I realize how I have been changed.
И вот когда я веду человека через этот процесс возмещения в 9 шаге, я вижу, насколько я изменился. In seeing the change in you, I then see the change in me. Видя изменения в вас, я через вот эту вот призму могу увидеть изменения в себе. My sponsee called me from the car driving away from his father's house. Мой спонсируемый, он позвонил мне из машины, когда он ехал вот от своего отца после возмещения. In tears. В слезах. He said, "My God, the anger is gone, the rage is gone." И он говорил: Господи, я чувствую, что злоба ушла, и ненависть вот эта ушла. Making amends doesn't mean we approve of what happened. Doesn't mean we approve that we agree. Oh, this is hard. Okay, we got it. Возмещение ущерба не означает, что мы... не означает, что мы оправдываемся, да, то есть мы не оправдываемся. Не оправдывает это, что, ну, типа, там, то, что ты относил, это не значит, что... Ну да, это не оправдание. Somehow we think if we let go of the anger, иногда нам нужно просто отпустить нашу злобу. That we are giving in or giving up. The anger. Yes, if we make the amends, if we apologize for our part, somehow we've lost. You get it? No. Maybe you will repeat one more time and I will get the whole sentence. If I let go of my hatred, когда я отпускаю мою ненависть, somehow I am allowing you to win. Каким-то образом я позволяю вам, ну, вы становитесь победителем. Like I'm keeping score. Как будто я вот этот вот счет... And if I give up, I lose. Ну, короче, я сдаюсь, я капитулирую. The truth is, I'm the one that feels the pain. Правда в том, что я тот, кто чувствовал боль. Not the person I hate. They don't feel that pain. Не тот человек, которого я ненавижу. Он вообще не чувствует никакой боли. I feel the pain. Я чувствую боль. I want to heal myself of that pain. Я очень хочу вылечить себя от этой боли. The process for doing this is the amends process, the 9th step. И вот этот вот процесс излечения меня от этой боли, это и есть процесс возмещения ущерба в 9 шаге. This is where people really stop in the program. Вот поэтому люди часто останавливаются в этом месте в программе. They do an inventory and a 5th step. Они делают инвентаризацию, потом делают 5 шаг. But then they stop at the 9th step. И очень часто они останавливаются именно в 9 шаге. I can't be a good sponsor if I haven't done my 9th step. Я не буду хорошим спонсором, если я не буду пушить, пинать их, делать их 9 шаг. I have to have the experience myself to carry that message. Мне необходимо передать им этот опыт для того, чтобы, ну, для меня это несение моей вести.
steps 1 through 9 are 10% of the program. Шаги с 1 по 9 – это 10% программы. It's the first semester. It's the beginning. Это детский садик. Ну, он сказал, первый семестр – это начало обучения. It's not the real work. Это еще не является реальной работой настоящей. 10, 11, and 12 are 90% of the program. И 10, 11, 12 шаги – вот это 90% программы. The 9th step brings about the transformation so that we can begin the work. И вот 9 шаг, он приносит нам вот эту трансформацию, да, трансформирует нас именно для того, чтобы мы могли начать настоящую работу. But it's a critical part of the process. Это критическая часть процесса. Why don't we do Q&A? You want to do question and answer now? Окей. Thank you, dear Bill. Давайте поблагодарим. И ваши вопросы, те, кто хотят задать вопросы в чате, ставьте единички. Сейчас можно просто включить микрофон и начать задавать свой вопрос. Вопросы по 9 шагу и не только. Биллу Кливленду. Да? Can I have a question? I have a question. Окей. Thank you, Bill, for a speaker meeting. I appreciate it. I have a question. I want to make a 9 step, but I don't have that amount of money to pay back the person I steal it from. У меня нет столько денег, чтобы его возместить. You don't have to have all the money. Тебе не надо иметь все деньги. You can make payments. Ты можешь начать делать платежи. As soon as you write that first check, Как только ты выпишешь первый чек, you reap the benefit of the process. ты начнешь этот процесс. You don't have to have all the money. Тебе не нужно иметь сразу все деньги. I'm kind of afraid. What if person I own it Я очень wants it боюсь, all at once and get angry with me? ведь этот человек, которому я должен, вполне возможно, он захочет получить сразу всю сумму и будет злиться на меня. Well, Ну, who is it you owe the money to? Janusz Gedris. кому же ты должен бабла? А кому, я не поняла. Janusz Gedris, that's guy from Poland. Какому-то парню, да, из Польши. И у нас- Is he a gangster? Он гангстер? No. Он бандит? Well, I'm sure he'd be happy to receive some money rather than none at all. Я уверен, что он очень обрадуется, увидев от тебя хотя бы что-то. He's already mad at you for owing him money. Он и так уже зол на тебя за то, что ты мне отдаешь эти деньги. Maybe he'll become less mad if he gets a partial payment. Может, он станет менее зол, когда получит первую порцию денег. Okay, I'll try, but he don't even know that's me took it. Well, Да, send it to him anonymously. Я попробую, но он даже не О. знает, что я их взял. Билл говорит, отправь ему их анонимно. That's a good idea. Yeah, sure. Maybe I can start paying anonymously and then admit that was me. Может быть, я начну сначала платить анонимно, а потом признаю, что это был я? Sure. Да, почему нет? Okay, thank you. Спасибо. Спасибо, Билл. Okay, we have a question here in the room. Привет, Билл, спасибо за спикерское. Вопрос следующий. У меня остались несколько 9 шагов, но мои мозги, они как бы игнорируют наличие этого факта.
То есть у меня как-то вот этот листик с 8 шагом, он потихонечку убежал, потому что остались несколько, как мне кажется, неважных 9 шагов, и я их игнорирую. Вот скажи, если у тебя такой опыт, и что ты по этому поводу делаешь? Что, если такой опыт убило? I have several 9 steps that I didn't done yet, and I think that they are not so important. Do you have the same experience, like several not done 9 steps that you have from the last inventory? There's some people I can't find. Есть несколько людей, которых я просто не могу найти. Old schoolmates and things like that from years ago. Школьные там друганы давнишних лет. So if I should come across them, I'm prepared to make my amends. Can you explain it in a different way? Come across. What does Yeah, if I should run into them somewhere. Если, короче, они мне вот так на улице попадутся, я, конечно, им сделаю 9. I'm just ready to do it, but I don't know where they are. Ага, I got you. Короче, у меня есть готовность, но я просто не знаю. У меня есть готовность сделать им 9 шаг, но я не знаю, где они. Recently, I found an old girlfriend on Facebook. Короче, недавно я здесь, короче, телочку нашел на Facebook. I was able to make amends. Я был готов сделать, возместить ущерб. And she didn't really remember. Она вообще не помнила, что там. It's a pity. How she can? Не отвлекаю. Сделаю, выяснил, что она не очень обидно. But the question was if I don't want to do exactly these several 9 steps, because I don't think it's very important. Well, I think it is important. А мне кажется, что каждая 9 важна. You know, some of the small amends I've made have been the most impactful on me. И, может быть, тот небольшой ущерб, который я где-то там кому-то нанес, он очень может быть важен для меня, возмещение этого ущерба. One of the things you do when you make an amend Та вещь, которую ты делаешь, возмещая ущерб, is you ask the person, is there anything I've left out? это очень важная часть в том, что ты спрашиваешь человека, если я могу чем-то возместить, скажи мне. Is there anything you need to say to me? Может быть, есть что-то, что ты хочешь сказать мне. And sometimes you get really surprised with what comes back. И иногда от этой обратной связи ты бываешь очень сильно удивлен. Приятно. Many times when we make amends, we heal the other person. Часто, возмещая ущерб, мы излечиваем душу другого человека. Some people feel guilty that they brought it on themselves. Часто люди винят себя, проносят это чувство вины, сами на себя возлагают. I made amends to a woman that I had abused. Я возмещал ущерб женщине, которую изнасиловал. And it really freed her. Excuse me, this abuse, you mean it's... Psychological pressure, yeah? Or... Yes, yes. Да, нет. Ага, да, спасибо, да. Ну, короче... Abuse, так это и есть по-русски Да, теперь. да. And could you repeat when you made this amends? What happened? I had
forced myself on her. Я очень давил на нее. And she felt responsible for that, И она чувствовала свою ответственность за это. that she had brought it on herself. Она себя за это гнобила. When I made amends to her И когда я возместил ей ущерб, and admitted my wrongdoing, that it was my fault, ну, я ей сказал, что тут моя была ошибка, что это я был виноват в этом. that freed her emotionally from the guilt that she felt. И это освободило эмоционально ее от ее чувства вины. It was very powerful. И это было очень мощно. Sometimes we don't know the effect we have on other people that we make amends to. Иногда мы даже не осознаем, какой может быть эффект от нашего возмещения ущерба другому человеку. Thank you. Ответили? Спасибо. Угу. Еще вопросы? Вопросы по 9 шагу. Слушай, у меня вопрос, не знаю, что сформулировать. Давай, Вот скажи, слушай, по 2 раза, допустим, если отсюда 2 раза. We have a question. What do you think? Do I need to to make amends twice to my father? 2 times. Bill, my name is Pasha. I'm an alcoholic. I have a question. You know, I did my first inventory 9 years ago, and I made amends for my father. He said to me what I have to do to be polite, to be a good son, to be blah blah blah, and everything, to be a good person. But I'm still alcoholic, and we still have some rough points and rough times, and of course I became a little bit better son for these 9 years that I'm sober, but of course I have many points when I was wrong, and when I was rough, and then when I wasn't polite and good son. And now I'm thinking that of course I have done my second inventory a year or maybe a year and a half ago, and of course he is in my in the list of 8 steps, but I don't know how to come to him right now for the second time and said I was not a good son, blah blah blah. I think that it's like a ridiculous. It's like a joke for him. It's I come to him the second time and said the same thing. Maybe you have some same experience. Что перевести это все? Короче, я что сказал, что у меня 9 лет назад была первая инвентаризация, и я сделал 9-й шаг своему отцу. Ну, обычный 9-й шаг. Я не был хорошим сыном по отношению к тебе, бла-бла-бла. Мне отец сказал, что я должен сделать. Да, ну, будь там вежлив ко мне, там, спокоен, там, не груби, не хайми, там, все вот эти дела. Ну, понятно, что за 9 лет там было куча всего, и я трезвый, да, но я при этом не стал каким-то там супер новым человеком, ну, я стал чуть получше, да, но в целом я периодически ему грублю, периодически ему хамлю, то есть, ну, вот это... И сейчас вот я сделал там 1,5 года назад новую инвентаризацию, там вот 8, я делаю так потихонечку 9, и вот я просто смотрю на него, да, то, что вот у меня там отец. И я думаю, я сейчас приду снова к отцу и снова скажу: папа, я не был хорошим сыном. Он просто, скажет: ты там больной, что ли, так и будешь ходить сюда? Ну, то есть, как бы, вот я говорю, у тебя есть такой опыт? Вот как это делается? Ага, thank you. When we make amends, we begin the process of changing our behavior. Когда мы возмещаем ущерб, мы начинаем процесс изменения нашего поведения. But it doesn't change right away. Но оно, конечно же, прямо так вот не меняется. That's why we have a 10th step. Поэтому у нас есть 10-й шаг.
which is the continuing inventory process. который продолжает, мы продолжаем продолжать процесс инвентаризации. We continue to watch our behavior Мы продолжаем наблюдать за нашим поведением and make amends promptly when we've made a mistake. и немедленно возмещать ущерб, если мы совершили ошибку. So many times with my father, Поэтому много раз с моим отцом, after I made amends, после того, как я сделал уже, возместил ущерб, I would continue to misbehave. я продолжал хреново себя вести. And I would have to say, I'm sorry. И мне приходилось говорить, прости. Sometimes it would end in laughter. Иногда это заканчивалось, поржали, просто разошлись. Because we had treated each other the same way for so many years, it's hard to change. Потому что, мы там подначивали друг друга столько лет подряд, что, сложно резко взять и остановиться. So yes, it might be hard, but we have to continue to apologize. Поэтому да, это, скорее всего, будет сложно, но нам необходимо продолжать извиняться. It is so painful to continue to apologize Это очень болезненно продолжать просить прощения. that we finally stop the behavior. В конце концов, нам придется поменять поведение. I think that's how it works. И я думаю, это вот так это и работает. Задолбаться, извиняться. Спасибо. Thank you. Thank you We very have much. one more question here. Hi, Сергей алкоголик. My name is Sergey, I'm an alcoholic. У меня вопрос. I have a question. У меня есть 9-й шаг к сыну. I have a 9th step regarding my son. Он не хочет меня видеть на протяжении года, не открывает мне дверь. Я молюсь, конечно, за... His son, do not want to see him anyway. He even do not open the door for Sergey. Стоит ли мне... Of course, Sergey is praying for... что ты можешь? За него молюсь. He is praying for his son. Стоит ли мне как-то его отлавливать на улице? Я не знаю, более активно какие-то вещи делать. The question is, have I do some more enthusiastic, how to say, Do I need to catch him? enthusiastic things, like to catch him, to wait him, or not? This is the question. How long have you been sober? Сколько ты трезвый? Год и 9. 1 year and 9 months. Why don't you send him a card every so often? Открытку. A letter. A postcard, yeah. Yeah. Открытку ему пошлю. Or a text. Или смс-ку. Я заблокировал. He's blocked and he has already sent him a letter By mail. by mail, yeah. Keep it up. Продолжить. Спасибо. Я так и думал. Show an interest. Make an attempt. But respect his privacy. Выказывай им интерес, делай попытки, выказывай свой интерес к нему, но уважай его частность. Спасибо. We can't force ourselves on people. Мы не можем, насаждать себя людям. Sometimes the best thing we can do is respect their desire. Иногда лучший выбор, который мы можем сделать, это уважать их желания. If we remain available, если мы продолжаем оставаться доступными, things might change. Вещи меняются. Вещи меняются, да. I have my oldest son. У меня есть старший сын. Wanted nothing to do with me for many years. Не хотел никакого дела иметь со мной много-много лет.
and I remained available. Но я продолжал оставаться доступным. They don't think we're really going to stay sober. Ну, он прям реально не считал, что я вообще трезвый останусь. Sometimes it takes years. Иногда это нужно годы. Be patient, but be consistent. Будь терпелив, но будь как бы готов, собран. Спасибо большое. Thank you very much. Ага, we А еще have, такой хороший вопрос есть. Вот жена говорит, что ты мне должен то-то, 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 то-то. давай мы пропустим сейчас Артема, а потом зададим. Артем, включай микрофон, пожалуйста. Мы видим тут много твоих вопросов. Прости, не увидели сразу. Артем. Привет всем. Привет. Угу. Привет, Билл. Сегодня как раз на эту тему разговаривал со своим спонсором, и не получилось у него ответить. Он говорит, я пока не знаю, тоже спрошу, найду совет. Ну и пользуясь случаем. Today I talked to my sponsor about this topic, and he couldn't answer me, and I would like to ask you. Дело в том, что я являюсь заемщиком в нескольких банках, и до какого-то времени я платил, в принципе, исправно, но сейчас возникли проблемы и пошли контры. Как быть мне с банками, если там идут конкретно очень мощные переплаты? Например, карта кредитная. Да, вот, когда брал, допустим, 100 тысяч, и в итоге уже и выплатил эту сумму, и переплатил уже в 3 раза, и в итоге сейчас остался этой же суммы должен. И так у меня, например, сейчас в 6 банках около 700 или 800 тысяч, ну, это общая задолженность. Хотя, в принципе, я уже переплатил каждому практически. У меня сейчас есть такая вот навязчивая идея, как банкротиться и, в принципе, не отдавать ничего. Что Билл скажет на этот вопрос? This guy, the owner for several banks. In total, he owned about $10,000 US dollars. Да? Ну, где-то... And the main point that he thought that it's not fair because he pay already all this money that he owned, but you know this is a bank credit system. When you take short credits, there are really high percentage of payback, and he owned the same money that he already paid, but the percents of this credit history is like the main bill, and this is a finance point, but maybe you have the same experience. What do you think he have to do right now? So he's taking exception to the interest rate. Is that right? Да, я вот вообще не ругаюсь, что так и значит. He want to make a bankruptcy by himself, and because he have no more how to say it, no more power to pay to continue paying. He asks if he could go through the bankruptcy procedure. There is an official procedure here, bankruptcy for persons, and he asks if he can make it. Yes. So he's asking whether he should declare bankruptcy? Yeah. Because he has paid several times the amount that he... Actually, he's asking, do you have the same experience of something like this? Well,
I have not declared bankruptcy, but I've worked with a lot of guys who have faced that. Yes. Да, он говорит, ну у меня конкретно такой же ситуации не было с банкротством, но я работал с кучей парней, у которых, которые, ну, представали лицом перед вот такой же проблемой, там, кредиторов и... Мгм. There's a couple of things you can do. Здесь парочка вещей есть, которые ты можешь сделать. У меня есть возможность не отдавать банкам. Давай его послушаем, Да, что ты вопрос задал. простите, да. пожалуйста. Мгм. The Он- the organization that you owe the money to, you can Организация- negotiate with. Организации, которые ты торчишь денег, ты можешь с ними вступить в переговоры. Ну да. At least over here, you can negotiate with credit card companies and banks. Sometimes they'll erase the interest if they get the principal back. You can make a deal with them. I Да-да, don't ну- know if that's possible in Russia. Да-да, говорит, ну вот у нас, во всяком случае, есть такая тема, что если ты начинаешь, выходишь на переговоры, да, то там уже идут поступки, ну, как бы, они уже идут навстречу, уже там можно о чем-то договориться, если они видят, что человек готов к сотрудничеству. Он говорит, я не знаю, что у вас там в России, у нас же здесь медведи ходят. Sometimes they will reduce the monthly payment. И иногда они, ну, зачастую они снижают ежемесячные Based upon your income. ну, исходя из твоих поступлений. Other than you can declare bankruptcy if you want, but it ruins your credit for many years. I don't know how it is in Russia. С другой стороны, говорит, ты можешь, конечно, заявить о банкротстве, и это разрушит твою кредитную историю на много-много лет вперед. Я не знаю, как это у вас в России, но у нас это так. I would try to negotiate. Я бы, говорит, пытался переговоры, вступить в переговоры. Thank you. Понял. Я услышал Спасибо. ответ на вопрос. Спасибо большое, Билл. Еще один маленький вопрос по поводу отношений с родителями. Это ведь касается именно возмещения ущерба. Это не то, что вот они тратили деньги на мою учебу и так далее. Допустим, вот когда я вел себя, так скажем, хорошо, и они помогали, допустим, мне учиться, они... Да-да, я понял вопрос. Ага. Да-да-да. Bill, this guy have another question regarding his parents. He is asking to clarify the situation. What do you mean when for example, when his parents to make amend for his parents, if he should to make amend that they pay for his education, or he should make them amends only in case when he was a bad guy. Yeah, it's funny. I agree. It never hurts to pay people money. Говорит, никогда, говорит, это не делает вам больно, когда вы платите людям деньги. Hurts whom? You or for whom you pay? Well, I paid for my kids' education. I don't expect that they're going to pay me back. Okay. Я, говорит, плачу, допустим, за обучение своих детей, и я никогда не ожидаю, что они мне будут выплачивать это обратно, эти деньги. But if they did, I would take the money. Ну, если они это сделают, то я возьму бабки. Да, Билл, спасибо большое. Вот, знаешь, мне кажется, что вот эта цепочка непрерывная, она должна продолжаться. То есть мне когда-то помогали мои родители, я помогаю своим детям, но мне сейчас придется в 4 раза больше отдавать, так как у меня 4, а я был дома один. Братан, это спикерская Билла.
Мгм. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Там еще есть вопрос. А я не вижу просто. Я не умею. Так, дальше у нас. Тимур. Тимур, включай, пожалуйста, микрофон, задавай свой вопрос. Так, а пока Тимур включает микрофон, А пока я напомню Тимур о включает седьмой микрофон, традиции. у нас 7-я традиция. Спасибо, что переводишь, Барби. Вот. В каждой группе анонимных алкоголиков следует полностью Не опираться на могу собственные остановиться. силы. Отказ от помощи из нет. Кстати, переведи на английский, может, он тоже закинет. Закидывают постоянно. Деньги пойдут на оплату помещения на Кутузовском. Напоминаем, комнаты платят 1500 рублей за одно собрание. Оплату комнаты в Зуме, покупку литературы, развитие сообщества. 5-ю традицию. Я запускаю мешочек в комнате, и в Зуме выложили уже визитку группы, в которой есть контакты карты. А для тех, кто хочет перевести в комнате у нас здесь, то вот есть карта. Тимур у нас куда-то потерялся. Леха, ты еще, да, хотел задать вопрос? Включай микрофон. Возьми, там, может, кто-то что-то. Да, привет всем. Леха, алкоголик. Вопрос такой. Привет, Билл. Вопрос такой. Hi, Леха, I'm alcoholic. I have a question. Hi, Bill. Я возмещал как-то там своей бывшей девушке ущерб, и она сказала мне, I did an amend for my ex-girlfriend, and she said to me, что самым лучшим возмещением будет то, что ты никогда больше не появишься в моей жизни. and she asked me that the best that I can do is to just never ever again appear in her life. И с того момента я в ее жизни не появлялся больше. And from this point, from this date, I didn't ever appear in her life. Но сейчас у меня есть еще один список 9-го шага, и она там возникла. Я вспомнил еще одну достаточно серьезную ситуацию, связанную с ней, нанесенную ей ущерб. Понятно. And I make a new inventory, and I remember a new situation that I did for her in the past, and I put her in my list of 8 steps, and и вопрос в том, что делать, да? Да, надо ли лезть? Да, and the question is, have I meet her again and apologize or make an amend for this situation that I forgot to excuse last time at the last in the last amend. Bill, what do you think? I think you have to honor her request to stay away. Билл говорит, я думаю, что тебе нужно с честью отнестись к ее, с уважением отнестись к ее запросу и больше не появляться в ее жизни. She asked that of you, and you need to honor that. Да, она тебя попросила об этом, и тебе нужно уважать ее просьбу. But should you ever run across her or bump into her? Но если ты вдруг где-то там случайно ее увидишь в торговом центре, time may change things, and you may be presented with the opportunity to make further amends. Да, но время меняет вещи, и у тебя может представиться возможность, сделать ей 9-ку новую. But I would not initiate that. I would respect her request. Но я бы не суетился по этому поводу, не инициировал со своей стороны эти движения, и уважал бы ее ее просьбу не появляться в ее жизни. Окей, thanks, Bill. Спасибо. В смысле, да. Окей. Так. Ребят, есть еще время на один. Тимур не нашелся у нас? Тимур? Если кто-то хочет задать вопрос, включайте микрофон в Zoom и задавайте. Если кто-то хочет задать вопрос, welcome. Я хочу задать. Okay. Bill,
My name is Pasha, and I have a question for you. Can you, if it's not so, can you share with us how you communicate with your higher power, with God, during the 9th step? What prayers do you use, and maybe some some meditation or some interesting points that you do before you do the 9th step. Did you catch the idea of the question? Yes, yes. Just a second, I will translate it. Я говорю, Билл, поделись, пожалуйста, все не мог как сообразить, как это слова обличить. Как ты взаимодействуешь со своей высшей силой, как ты, что ты просишь у Бога, прежде чем делать эти 9-й шаг? Может быть, ты как-то там медитируешь, что-то там, поделись, говорю, как ты, что ты делаешь в рамках 9-ки. Ага. The guidance I was given when I was making amends. Короче, руководство, которое мне было дано, когда я подошел к этому вопросу возмещения ущерба, was to ask for strength. Это было просить о силе. To confront the fear that I felt. Чтобы убрать страх, который я, противостоять страху, который я чувствовал. And to ask for my words to be guided. И просить, чтобы мои слова были благословлены, как это сказать? What does it mean to be guided? What my sponsor had me do is write out what I was going to say. Ага, и что мой спонсор, говорит, мне заставил делать, это написать, что я собираюсь сказать. And then he would help me edit it, put it together better. Ага, и он помог мне это поредактировать, сделать это лучше. And then I would rehearse what I was going to say before I did it. Rehearse это выучил, что ли? Rehearse, what does it mean, rehearse? Practice. И я попрактиковал. Say it out loud. Репетировал, да. Ага, вслух проговаривал. Practice it before I actually went in. Ага, перед зеркалом. And then ask for guidance by my higher power to direct my words, to help me. Ага, все правильно. Да. И потом, в результате, я попросил свою высшую силу о руководстве, чтобы она, эта высшая сила, меня ввела в тот момент, когда я все это буду говорить. And for me, meditation is a very powerful tool. И для меня медитация — это очень мощный инструмент. Take 2 or 3 big, deep breaths and get some oxygen to the brain. И сделать 2-3 глубоких вдоха, чтобы пустить кислород в мозг. And sit quietly and focus on my breath. И сидеть тихо и фокусироваться на моем дыхании. And be right in the present moment. И быть в настоящем моменте. And then ask, please help me. А потом сказать, пожалуйста, помоги мне. Пожалуйста, помоги мне. Спасибо. Thank you. Все у нас, да? Ну, есть время еще на один вопрос. Давай. Есть у меня один вопрос. Заветный. Привет, Билл. Hi, Bill. Я у одного чувака отдал деньги. I have Stolen. not stolen. I have taken by force many money from one guy. Когда я уходил, я еще хлопнул дверью. And when I leave him, I shut the door loudly. И прошло время. And the time passed. Я делал 9-й шаг. Дошла очередь до него. And time passed. I came to 9th step to amends, and it was his turn. Я помолился. I prayed.
и со страхом набрал его номер. And with great fear, put the numbers of his phone, dialed his number. В коробке у меня лежало $2. And in my pocket, I have $2. Я очень боялся, что он согласится, что мне надо отдавать ему деньги, но я ему позвонил. I was really afraid that he said that I have to give him back his money, but still I phoned him. How to say? Call him. Мой тогдашний наставник сказал мне, что не надо извиняться по телефону, надо предложить встречу, чтобы обсудить финансовые дела, что мне хотелось бы с ним. And my sponsor said to me that I do not have to make amend to make apologize by phone. I have to arrange a meeting with him tête-à-tête, you know. Он мне по телефону ответил, что. And this guy answered me by phone that he. Я не считаю, Андрей, что ты мне что-то должен. That this guy said to him by phone that he do not think that he own him a money. Благодарю тебя за бизнес. He said, "Thank you for business." Благодарю тебя за жену. Я ему подарил девушку. Thank you for my wife. He make a present. He how to say подарил жену. His wife were my gift to him. It's больше мне не звони. And never call me back, please. What this is what he said to Andrei. Хорошо, если бы мой тогдашний наставник не сказал бы мне: нет, ты должен собрать ему кучу бабла и привезти. And everything will be fine, but the sponsor of Andrei said, "No, guys, this is not the way it works." And he asked Andrei to collect the money and give this money back to this guy. Сейчас я делаю шаги и вновь подхожу к 9-му шагу. Вот хотел бы знать. It's a new cycle of steps for Andrei, and he's coming to a 9th step. And а ты деньги не отдал? Нет. А бабки-то есть? What should I do now? И человек, переводи давай. So, did you catch the point, Bill? So you took the money by force, right? Yes, he took the money by force, exactly. And you owe the man the money. And what? You owe him the money. Yes, but he do not think that Andrei owned him money, because Andrei did for him a big favor. He make a gift for him. This gift was a lady. This lady became his wife. And it's we shocked. We're also shocked by this story. But the ex-sponsor of Andrei said that no, guys, this is not the way it's work. You own him money, and please collect him this money. But he didn't steal. I got the point. Sorry. That his business partner doesn't want to take the money because he's afraid of him. And he also thinks that he has the business. That's why he doesn't want to take the money back. Pay back the money. Отдай денег обратно. Я так и думал. That's what I thought. Thank you. You're welcome. Great story. Yeah, excellent. Sure. You don't have to pay me the money because you got me a woman. Yeah, exactly. Он говорит, ну, типа, ты не должен, потому что ты имеешь женщину принес. Огонь.
Если ни у кого интереснее истории нет, то будем закругляться. На следующий раз. Скажите Биллу, что Андрей на следующий раз... He have Bill, Andrew have another story, but it will be the next time, okay? Okay, I can't wait. Говорит, не могу дождаться. Okay, Bill, thank you so very much. It was really exciting for us. Давайте поблагодарим Билла. I love you guys. Я люблю We вас. love you too.